ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമാണ്. ഇതൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാൻ പോകാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബിഗിനർ സെറ്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. To win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, how powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Move that machine forward. It's all part of the learning process. രണ്ട് മൂവേ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളത് എടുക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ നേരെ മുന്നോട്ട് വെക്കാം. Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a second machine. Move that machine forward. It's all part of the... ഇവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കണം. അത് പതിനകത്ത് തന്നെ കളിക്കണം. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. ചെസ് പോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. സംഭവം കണ്ട് വൃത്തി മനസ്സിലായില്ല. ഓള് കളിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കല്ലോ. Back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the 2 machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Okay. Attack. Yeah, let's keep going. No, could you? Okay, no, you yeah. were a smart one. Finish up by attacking my machine. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. That's about it for your turn then. Okay. I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points.
Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് L2? Now let that machine have it. Okay. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards... You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes, that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Okay. After it, okay. Attack. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. ട്യൂട്ടോറിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെന്തായാലും എന്താ പറയാ ടെറൈൻ ആൻഡ് നോക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈസി ഒക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ തന്നെയാണ്. ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈസിയിലുള്ളൊരു പ്ലേ കളിച്ച് നോക്കാം. Here we go. Okay. Skills. You're up, Red. നമുക്ക് അറ്റാക്ക് പറയില്ല, എന്തോ 1-4 അത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. Time to make my move. Okay. That's it for me. Okay. ഇവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ബേക്കിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പവർ കൂടുതൽ. നമുക്ക് കാണുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനല്ല, ഇവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. നമുക്ക് 2 മൂവ് കൊണ്ട് ആടെ തന്നെ എത്താനല്ലേ. അത് അങ്ങോട്ടായതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇതിനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം.
ഓവർ ചാർജ് ചെയ്യില്ലേ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ. അത് പിന്നെ തോണ്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം. ഇതായിട്ടൊക്കെ ഓവർ ചാർജ്. Now that was a game, even if I lost. അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഏത് ഗെയിം ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.